Hi, hello everyone. So today in this video, we learned about the continuation part of the transporting plants. So let us discuss. So ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಡೀ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಡು ನಾಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ನೋಟ್ಸ್, ಯು ಫಾಲೋ ಮೀ ಆನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್. ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ದಟ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ in the Instagram. So let's just watch till the end the video. Do not miss. First point, how do plants absorbs the water? We know that the root absorbs most of the water that goes into plants. Obviously, that is why we all apply the water to the soil and not to the leaves. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ವಾಟರ್. ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾಟ್ ಅ ಲೀವ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್. ಸೊ ರೂಟ್ ಹೇರ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಥಿನ್ ವಾಲ್ಡ್ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ರೂಟ್ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಅದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮಿನರಲ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬೈ ದ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್, ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಡೀಪ್ ಟು ದ ರೂಟಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಪಾತ್ವೇಲಿ, ಒಂದು ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದಾಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಸ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇರಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಡೋಡರ್ಮೀಸ್ ಇನ್ ದ ರೂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಟ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇರಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪರಿನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಸ್ಪರಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಹತ್ರ ಇದೆಯೋ ಕ್ಯಾಸ್ಪರಿನ್ ಸ್ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಸೊ ದ ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸಸ್. ಥ್ರೂ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲರ್, ಸೊ ಔಟರ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಾತ್ವೇನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ನ ಔಟರ್ ಲೇಯರಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಟು ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಸ್ಪರಿನ್ ಸ್ಟೈಪ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಒಳಗಿಂದ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಝೈಲಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಇರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಔಟರ್ ಲೇಯರಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ಗೆ, ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ, ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ಗೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಝೈಲಮ್. ಸೊ ಇದು ಪಾತ್ವೆ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾವು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹ್ಯಾಸ್ ವಾಟರ್ ಎವಾಪ್ರೇಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಟೆನ್ಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಡ್ಯೂ ಟು ಅಡೆಸಿವ್ ಆರ್ ಕೋಹೆಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ನೇಬರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸಿಂದನೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೇಬರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ that extend through plasmodesmata. So plasmodesmata is like a bridge for making the path of the minerals and the water. So during symplastic movement, the water travels through the cells. So the cytoplasm intercellular movement is through the plasmodesmata ಆಗುವಂಥದ್ದು. Water has to enter the cell through the cell membrane, hence movement is relatively slower ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಡೌನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡೌನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇದು ನಾವು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರಿಲ್ಲಾ ಲೀಫಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಕರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹೈಡ್ರಿಲ್ಲಾ ಲೀಫ್. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ visible. So most of the water flow in the root via the apoplast
since the cortical cells are loosely packed ಆಗಿರುತ್ತೆ and hence that offer no resistance to water movement. ವಾಟರ್ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌವರ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಸೊ ಇನ್ನರ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಈಸ್ impervious to water. So impervious to water because of band of suberized matrix. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸುಬರೈಸ್ಡ್ ಎಂದು ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪರಿಸ್ ಟೈಪ್, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ದ ಲೇಯರ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ವಾಲ್ ರೀಜನ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸುಬರೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟು ದ membrane. The water then moves through the symplast and again crosses the membrane to reach the cell of the xylem. The movement of water to the layer is ultimately symplastic in the endodermis. This is the only way water and other solutes can enter the vascular cylinders. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಯಾನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಸೊ ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಹೇಳಿದೆ ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕ್ಯಾಸ್ಪರಿಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ once the xylem, water is again free to move between the cells as well as through them. In young rootಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ xylem ವೆಸಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಟ್ರೇಕಿಯಾಡ್ಸಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. The path of water and minerals ions into the root vascular system is summarized in the diagram figure. So you can see that one. So some plants have an additional structure ಇರುತ್ತೆ associated with them helping water absorption ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈಕೋರೈಸೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಬಾಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಗಸ್ ವಿತ್ ದ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುವಂತಹ ದ ಫಂಗಲ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಫಂಗಲ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಯಂಗ್ ರೂಟ್ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ದ ರೂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ hyphae have a very large surface that absorbs the mineral ions, water from the much larger volume of soil that perhaps a root cannot do. The fungus provide a mineral and water to the root. In turn, the root provides sugar and nitrogen containing compounds to the mycorrhizae. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೈಕರ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪೈನಸ್ ಸೀಡಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕೋರೈಸೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಪ್ಟೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರೀ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ದ xylem. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ನಾವು ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, which is responsible for pushing up water to small heights in the stem. So now how can we see that root pressure exists? ಅದು ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತೊಗೊತೀವಿ ಒನ್ ಡೇ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಮಾಯ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಟ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ನಿಯರ್ ದ ಬೇಸ್ ವಿತ್ ದ ಶಾರ್ಪ್ ಬ್ಲೇಡ್. Early in the morning you will soon see drops of solution O's out of the cut stem. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಇಫ್ ಯು ಫಿಕ್ಸ್ ಅ ರಬ್ಬರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೂಡ as a sleeve, you can actually collect and measure the rate of the exudation and also determine the composition of the exudate. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನೈಟಲ್ಲಾಗಲಿ ಅರ್ಲಾಗಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಎವಾಪ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಲೋ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಸ್ ವಾಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಎಕ್ಸಸ್ ವಾಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಯರಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಬ್ಲೇಡರ್ಸ್. ಅದು ತುಂಬ ಹಬಿಬರಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಚ್ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೆಸಲ್ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಗಟೇಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಟೆನ್ಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದೇನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿರಿ, ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ದ ಆ್ಯಬೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಥ್ರೂ xylem ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೀಡ್ ದ ರೇಟ್ ಅಪ್ ಟು 15 meters per hour. ಸೊ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಅ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವೆದರ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಪುಷ್ಡ್ ಆರ್ ಪುಲ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ವರ್ಡಿಗೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಪುಷ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಪುಲ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟರ್ ನಾವು ಪುಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ, ನಾಟ್ ಅ ಪುಷ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಕೊಹೆಷನ್, ಟೆನ್ಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಜನರೇಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್? ಏನು ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1% ಆಫ್ ವಾಟರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂಸ್ಡ್ photosynthesis and plant growth. Most of it lost ಯಾವಾಗಂದರೆ through the stomata in the leaves. That water loss is known as transpiration. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಾದರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎವಾಪ್ರೇಷನ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಮೇನ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾಯಿಂದ. ಸೊ ಬಿಸೈಡ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ಲೀಫ್, ಅದು ಕೂಡ ಅಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾಯಿಂದ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಆದ ಓಪನ್ ಇನ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ is a change in rigidity of the guard cells. So inner wall of each guard cell towards the pore or the stomatal aperture. Stomatal aperture ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? thick and elastic ಆಗಿರುತ್ತೆ. when turgidity increase ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ within two guard cells ಅಲ್ಲಿ flanking ಈ ಸ್ಟೊಮಾಟಾ ಪೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. the thin outer wall bulge ಆಗಿ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ the inner wall into a certain shape ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, called as a badam. Also the opening of stoma is also aided due to the orientation of microfibrils of cell wall of the guard cell. So ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು cellulose microfibril are oriented radially rather than longitudinally, making in the closure for the stoma to open. When the guard cell lose turgor due to water loss, the elastic inner wall regain their original shape. The guard cell become the flaccid ಆಗುತ್ತೆ and the stomata closes. So usually the lower surface of a dorsiventral leaf has greater number. So dorsiventral ಅಂತಂದರೆ ಡೈಕಾಟಲಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಲೀಫಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಐಸೋಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆಫನ್ ಮೊನೊಕಾಟಿಲಿಡಾನ್ ಲೀವ್ ದೇ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರಿಂದ, ಬೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಿಂದ, ಲೈಟಿಂದ, ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ, ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್. Plant factors that affect transpiration include a number of distribution of stomata, percent of open stomata, water status of plant, canopy and structure. ಸೊ ಈಗ ಹೇಳಿದೆ ಕೊಹೆಷನ್ ಅಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅದರ ಆ ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? xylem saps ಡಿಪೆಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕಲ್ properties of water. So cohesion there, it's a mutual attraction between the water molecules. Addition is also attraction of water molecules to the polar surface. Such a surface has a trackery elements. Surface tension ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ water molecules are attracted to each other in liquid phase more than to the water in the gas phase. So these properties give the water high tensile strength ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನಂದರೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಅ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹೈ ಕ್ಯಾಪಿಲಾರಿಟಿ. ದಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಥಿನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಲಾರಿಟಿ ಈಸ್ ಏಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಕಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ರೆಕಿಯಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವೆಸಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ವಾ. So the system of xylem vessels from the root to the leaf vein can supply needed the water. But what force does the plant use to move water molecule into leaf parenchyma cells where they are needed? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಎವಾಪ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾಯಿಂದ
thin film of water over the cell is continuous. So ವಾಟರ್ನ ಫ್ಲೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲೀಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ xylem. Also, because of the lower concentration of water vapor atmosphere inda as compared to substratal cavity and intercellular spaces, water diffuses into surrounding aids. Idu pull create ಮಾಡುತ್ತೆ. This creates a pull. So that measurement reveals that force generated by the transpiration can create pressure sufficient to lift a xylem-sized column of water 130-meter high. Transpiration and photosynthesis are compromise. Transpiration has more than one purpose. It creates transpiration pull for absorption or transport of plants. So ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಎರಡರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟು ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, and it supplies the water for photosynthesis, transport minerals from the soil to the all part of the plant, and cool the leaf surface sometime 10 to 15 degrees by evaporative cooling. By evaporative cooling maintains the shape and structure of plant by keeping cell turgid. As actively photosynthesizing plant has an insatiable need for water, photosynthesis is limited by the available water, which can be swiftly depleted by transpiration. A humidity rainforest larger ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ it is due to this vast cycling of water from root to leaf to atmosphere and back to soil. The evolution of C4 photosynthesis system. So ಇದನ್ನು C4, C3, C4 ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. So photosynthetic system is probably one of the strategies of maximizing the availability of carbon dioxide while minimizing water loss ಆಗುವಂಥದ್ದು. So C4 plants ಅಲ್ಲಿ are twice as efficient C3 plantಗಿಂತ in terms of fixing carbon dioxide. It's making a sugar. However, a C4 plant loosely only half as much water as a C3 plant from the same amount of C2 fixed. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಂದರೆ evolution of C4 cycle ಆಗ್ತದೆ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಹಾಗೆ ವೈಲ್ ದ ಮಿನಿಮೈಸಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ C4 ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಅದು ಟ್ವೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ. C3 ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ however a C4 plant loosely only half. So C4 plants can lose the only half as much of water as a C3 plants from the same amount of carbon is fixed. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಟೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ translocation of minerals ions. So translocation location from changing ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. So after the ion have reached the xylem through active or passive uptake or a combination of two, their further transport of stem to the all part is a plant is through the transpiration stream ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೀಪ್ ಸಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಿನರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ such as apical and lateral meristems, young leaves, developing fruits, flowers, and seeds, and storage organs. So unloading of mineral ions occurs at the fine vein ending to the diffusion ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ active uptake by these cells. So mineral ions are frequently remobilized, particularly from older senescing part. Senescing ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it's a dying part of that older or a senescing part. So older dying part or leaves export much of the minerals content ಇರುತ್ತೆ ಟು ಯಂಗ್ ಲೀವ್ಸಿಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಬಿಫೋರ್ ಲೀಫ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿಲಿ ಯಾವ್ದು ಮೊಬಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಸಲ್ಫರ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಮೊಬಲೈಸ್ಡ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ರಿಮೊಬಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ. which have to be mobilized is like phosphorus, sulfur, nitrogen and potassium. An analysis of a xylem exudate show that some of the nitrogen travel in an inorganic ion. Much of it carries in the organic form has amino acid and related compounds.
ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೂಡ takes place between the xylem and phloem. So ಅದಕ್ಕೆ it is not, we can clearly make a distinction and say categorically that xylem transport only inorganic nutrients. So ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Xylem it also transports the organic nutrients while phloem transports only organic materials as was traditionally believed. Next is phloem transport. ಸೊ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ xylemವರೆಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎಂಡೋಡರ್ಮೀಸಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಎಪಿಡರ್ಮೀಸಿಂದ ಎಂಡೋಡರ್ಮೀಸ್ ಪೆರಿಸೈಕಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ದ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಫುಡ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್. ಫುಡ್ primarily sucrose is transported by the vascular tissue phloem from a source of to sink. Usually the source is understood be that the part of plant which inside the food, ಯಾವುದಂದರೆ ಲೀಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಕ್, ದ ಪಾರ್ಟ್ that needs to store the food, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಕ್ ಮೇ ಬಿ ರಿವರ್ಸ್ಡ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದನಾಗೋದು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಉಲ್ಟಾಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನೀಡ್. ಸೊ ಶುಗರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರೂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೊಬಲೈಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವೆನ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಸಿಂಕ್ಸ್. Birds of trees will act as a sink. They need energy for growth and development of photosynthetic apparatus. Since the source sink relationship is variable, the direction of movement in the phloem ಅದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್. ಬೈ ಅಂದರೆ ಟೂ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್. This constant with that of the xylem where the movement is always unidirectional, so one directional flow ಆಗುವಂಥದ್ದು, that is means upward. So hence unlike one way flow of water in transpiration, food in phloem sap can be transported in any required direction so long there is a source of sugar and sink able to use, store or remove the sugar ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ phloem sap mainly for the water and sucrose but not sugars. Sucrose ಕೂಡ ಶುಗರೇ, ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಟ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. Hormones and amino acids are also transported or translocated through phloem. So this and this chapters ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಎನ್ಸರ್ಟರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇಫ್ ಎನಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಡೌಟ್ಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಐ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. So thanks for the watching and like the video, share it with your friends and do not miss to subscribe the channel. If you want another topic to make a video of biology or chemistry, you can comment me in the comment section. So please do comment how do you like this video.